Tubahaye ikaze bakunzi ba RRA. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakora imenyekanisha y'umusoro ku nyungu nyakuri ku itari yo regime cyangwa regime réelle. Mu gutangira kumenyekanisha uyu musoro, fungura urubuga rwa RRA ari rwo www.rra.gov.rw, kanda handitse Pay Domestic Taxes Here, hanyuma wuzuzemo tini n'ijambo ry'ibanga. Iyo tumaze gufungura tujya kureba imigereka yanditseho CIT annexure version 7, hanyuma tukayuzuza. Mu kuzuza iyi migereka hari ibyagiye bihinduka, reka tuba ari byo twuzuza bityo tumenye ibyagiye bihinduka. Umugereka wa mbere wahindutseho ikintu ni umugereka witwa company representative. Muri company representative badusaba kuzuza amakuru ya shareholder, bisobanura umunyamigabane, cyangwa kuzuza amakuru ya owner ariwe nyiri business. Bakadusaba kandi amakuru areba managing director ariwe muyobozi mukuru, tax advisor cyangwa se lawyer. Abo bose twuzuzamo nimero za telefone na email kugira ngo niba hari amakuru abagenewe abashe kubageraho. Undi mugereka wahindutseho ikintu ni umugereka witwa related party transaction. Ushaka kumenya uko uyu mugereka wuzuzwa, wakwifashisha imfashanyigisho ubona uciye kuri iyi link. Undi mugereka wahindutse ni umugereka witwa depreciation. Iyi ikaba yarongewemo korona ushyiramo urupapuro rw'ibyaguzwe mu gihugu, EBM invoice cyangwa DMC number ku byatumijwe mu mahanga. Undi mugereka wahindutse ni uwanditseho tax discount. Aha discount zose ziteganywa n'itegeko cyangwa ziteganywa na RDB zashyizweho. Hanyuma ugahitamo iyo wemerewe, kandi mu kumenyekanisha ukaza gushyiramo certificate wahawe na RDB kwemerera iyo discount, cyangwa se certificate ijyanye n'ibiteganywa n'itegeko uhabwa n'ikigo kibifitiye uburenganzira. Undi mugereka wongewemo n'ugaragaza ibyatunze umwuga ariko bidafite inyemezabwishyu ya IBM cyangwa se DMS. Iyi ni list y'ibitagira risiti, uhitamo ibijyanye n'ibyo wakoze, ukuzuza n'aya makuru yose, ubundi ugakanda validate. Kuri uyu mugereka ibijyaho byose bishobora kujyaho, ariko umubare w'amafaranga ajya ku rupapuro rw'imenyekanisha musoro nahwanye nayo RRA iba yaremeje bitewe n'isesengura ryakozwe. Wamara kuwuzuza ugakanda validate. Iyo urangije kuzuza iyi migereka yose, utangira gukora imenyekanisha uciye handitse tax declaration, ariko ubanza kureba ibyuzuzwamo byatunze umwuga wemerewe. Umubare w'ibyaciye muri gasutoma n'umubare w'ibyaguzwe mu gihugu hamwe n'ibyaguzwe bifite umusoro ufatirwa barabikwereka. Igiteranyo cyabyo cyose hamwe nicyo yemererwa nk'ibyatunze umwuga. Ariko amahame y'ibaruramari yemera ko ushobora gukoreshaho igice kimwe ku nyemezabuguzi imwe, ikindi ukazagikoresha umwaka utaha. Icyo gihe ukanda kuri change SDC value, ikaza nawe ushyira nimero ya nyemezabuguzi ushaka gukoreshaho make, andi ukazaba uyakoresha ubutaha ukayishyiramo. Icyo gihe system izana amakuru ari adjusted kuri ya nyemezabuguzi. Urugero, iyi nyemezabuguzi iriho $500,000. Ushobora guhitamo gukoreshaho $100,000, bisobanuye ngo izindi miliyoni zisigaye 400 uzazikoresha ubutaha. Hano uhitamo yes iyo ukeneye kuzayakoresha, cyangwa no igihe utagikeneye kuzayikoresha igihe gikurikiyeho. Reka duhitemo yes. Hano uhitamo niba ukeneye kuzayakoresha nka purchases cyangwa operating expense. Hano ugashyiramo impamvu y'iyi adjustment, ugahita ukora submit. Hano iguha urutonde rw'ibyaguzwe byose iyo ukeneye kubireba. Ubwo rero aya ngaya yo hasi aba adjusted umaze ku adjustinga ya facture, niyo wemerewe nk'ibyatunze umwuga muri uyu mwaka. Hanyuma ugasubira kuri tax declaration, ugakanda kuri new declaration, ugakanda submit, ugashaka urupapuro rw'imenyekanisha ku musoro w'umwaka ugezweho, ugakanda kuri nimero yawo, ugakanda kuri inter declaration. Urupapuro rw'imenyekanisha nuko ruza rumeze. Ku murongo wa 5 huzuzwa ibyacurujwe. Ibyatunze umwuga byuzuzwa ku murongo wa 7, bikuzuzwa ku murongo wa 16, bikuzuzwa ku murongo wa 17, ndetse bikanuzuzwa ku murongo wa 18, hanyuma no ku murongo wa 19. Ibyujujwe ku murongo wa 7, umurongo wa 16 n'umurongo wa 18 ntibigomba kurenga igiteranyo cy'ibyatunze umwuga wemerewe muri taburo y'ibyaguzwe mu gihugu, ibyaranguwe hanze y'igihugu n'ibyaguzwe bifite umusoro ufatirwa. Iyo birenze system itubwira ko bidashoboka, ntitwemerere gukora save. Ku murongo wa 17 niho twuzuza imishahara y'abakozi. Ibishyirwa ntibigomba kurenza ibyamenyekanishijwe ku musoro wa TPR. Ku murongo wa 18 naho hari ibyatunze umwuga byemerwa kuko biba bifite umusoro wafatiriwe withholding tax. Ku murongo wa 19 hajyana na wa mugereka expenses not requiring DMC. Umubare w'ibyuzuzwa hano ugomba kurenza ingano yagenwe na RRA ishingiye ku isesengura rya buri mwaka ku bintu bitabasha kubona IBM cyangwa DMC receipt bigaragara ku mugereka expenses not requiring DMC. Discount wemerewe zishyirwa hakurikijwe ibyujujwe ku mugereka wabugenewe. Iyo ufite umusoro wishyuye hanze y'igihugu ushyira nawo hano.
ariko ugasabwa kuza komekaho certificate wahawe n'urwego rwemewe rw'igihugu uwo musoro wishyuwemo. Ibi iyo birangiye ukanda save, hanyuma ugatangira gukora upload ya migereka. Imigereka yose iriho akanyenyeri gatukura ntibishobora kubura. Ugakora kugereranya imenyekanisha n'imibare yavuye mu migereka. Nuko rero wamenyekanisha umusoro ku nyungu uri muri regime réel. Ugize ikibazo wakwegera abakozi ba RRA mu karere k'imisoro tax center ubarurirwamo, cyangwa se ukaduhamagara kuri 3004. Tubahaye ikaze bakunzi ba RRA. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ko wakora imenyekanisha y'umusoro ku nyungu nyakuri hakurikijwe uburyo bw'ibaruramari ryoroheje twita simplified accounting cyangwa comptabilité simplifiée. Mu gutangira kumenyekanisha umusoro, fungura urubuga rwa RRA ariko www.rra.gov.rw, kanda handitse Pay Domestic Taxes Here, hanyuma wuzuze tini n'ijambo ry'ibanga. Iyo tumaze gufungura tujya kureba imigereka yanditse Society Simplified Accounting. Iyi ikaba ikoreshwa n'amasosiyete cyangwa PIT Simplified Accounting ikoreshwa n'abantu ku giti cyabo. Iyo migereka igizwe na daily sales bisobanura ibyacurujwe ku munsi, daily purchases bisobanura ibyaguzwe ku munsi, cash transaction akaba ari inyandiko igaragaza amafaranga yose yasohotse n'ayinjiye mu isanduku, na withholdings amafaranga yafatiriwe. Iyo urangije kuzuza imigereka yose ukwiye kuzuza, utangira gukora imenyekanisha unyuze handitse tax declaration, ugakanda new declaration, hanyuma ugakanda submit. Ugashaka urupapuro rw'imenyekanisha ku musoro w'umwaka ugezweho, ugakanda kuri nimero yawo, ugakanda kuri enter declaration. Urupapuro rw'imenyekanisha nuko ruza rumeze. Ku murongo wa 5 huzuzwa ibyacurujwe, ku murongo wa 10 huzuzwa ibyatunze umwuga, ku murongo wa 20 huzuzwa ibyatunze umwuga bitemerewe kugabanya inyungu, ku murongo wa 25 hajya hisonerwa ku giciro gituruka ku mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, ku murongo wa 30 hajyaho igihombo cyimuwe, ku murongo wa 40 huzuzwa iyo ufite umusoro wishyuwe hanze y'igihugu, ku murongo wa 55 hajyaho avance zishyuwe, ku murongo wa 60 huzuzwa indi misoro yafatiriwe. Ibi iyo birangije ukanda save, hanyuma ugatangira gukora upload ya migereka. Imigereka yose iriho akanyenyeri gatukura ntibishobora kubura. Ugakora kugereranya imenyekanisha, kanda muri aka kadirishya yemeza imenyekanisha ryawe, hanyuma ukore submit, urahita uhabwa urupapuro rwo kwishyuriraho. Nuko rero wamenyekanisha umusoro ku nyungu nyakuri hakurikije uburyo bw'ibaruramari ryoroheje. Ugize ikibazo wakwegera abakozi ba RRA bakwegereye, cyangwa se ugahamagara kuri 3004. Reka noneho turebere hamwe ko wakora imenyekanisha y'umusoro ku nyungu kuri telefone igendanwa twita declaration. Mu gutangira kumenyekanisha umusoro, kanda akanyenyeri 800 urwego, hitamo ururimi, hitamo 1 imisoro y'ibinyabiziga, hitamo 2 indi mirimo, cyangwa se uhitemo 3 ku misoro y'inzego z'ibanze. Niba wahisemo 1, andika tini yawe hanyuma wemeze. Injiza icyapa cy'ikinyabiziga maze wemeze. Injiza umwaka w'isoresha, hitamo igihembwe wifuza kumenyekanisha. Ufite ikindi kinyabiziga uhitamo 1, wemeze, hanyuma ukurikiza amabwiriza. Niba wahisemo 2, kanda 1 kwiyandikisha, injiza tini yawe wemeze, injiza nimero y'indangamuntu. Niba ibyo wujuje ari byo, uhita ubona ubutumwa bwemeza ko wamaze kwiyandikisha. Usubira ahabanza, ugahitamo 2 kumenyekanisha, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Ishyura na mobile money, e-banking cyangwa wegere banki y'ubucuruzi kwegereye. Nuko rero wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje telefone igendanwa. Ugize ikibazo wakwegera abakozi ba RRA bakwegereye, cyangwa se ugahamagara kuri 3004. Welcome to Rwanda Revenue Authority. Today, I'm going to share with you how to declare income tax for those who pay income tax under the real regime. To start declaration of this tax, log on to the RRA website at www.rra.gov.rw. Click on Pay Domestic Taxes here. Then, fill in your TIN and password. Download the CIT Real Annexure version 7 and then fill it out. They are the usual annexures, but there are some changes which I am going to share with you. The first change is on company representative. The representative should be a shareholder, owner, managing director, tax advisor, or lawyer. We fill in their phone numbers and emails so that if any information is needed from them, they can be reached. The other change is on related party transaction. To know more on how to fill in this annexure, please follow this link for further guidance.
There is also another change on depreciation. The only change on the annexure is on acquisition document number, which will either be a DMC or an EBM invoice. Another change is on tax discount. There is a drop-down list where you will be selecting this discount. All discounts provided by the law or provided by RDB have been added. Select the suitable discount and provide its certificate as proof. Another change is on expenses not requiring EBM invoice or DMC. Here is a list of items that do not require EBM invoices. Select your expenses among them, fill in also the remaining information, then click on Validate. As usual, after filling the annexure, we go on to declaration, then we fill in the declaration form. Before you continue, you can review the purchases and expenses you have by clicking here. If you fill in the purchase that is more than what we have in EBM, the system will reject that. On this tin, we have the purchases equivalent to this amount and importation is 0. You can adjust the figure the way you feel. Some expenses can be used this year, and then the rest can be used the following year. Take an example for the electricity invoice. It can be prepaid, then you decide to use it next year. If you want to adjust that invoice, just click on Change SDC Value. This invoice has 500 million. You can choose to use 100 million, of which the remaining 400 million will be used next time. Select Yes if you want to use it next time, or select No if you no longer want to use it next time. Let's select Yes. Here you choose if you want to use it as a purchase or operating expense. You write here the reason for your adjustment, then submit. The total remaining balance after the adjustment of the invoice is what you are allowed to use as your expense. Then you go back to tax declaration, click on New Declaration, click on Submit, click on Document Number of the income tax declaration of the current year, and then click on Enter Declaration. The declaration form looks like this. Fill in cells on line 5. The total of what you have to fill in on line 7, 16, and 18 shouldn't exceed the allowed adjusted purchases, importation, and expenses supported by withholding on payments. When they exceed, the system does not allow you to save and displays an error message of the amount you shouldn't exceed. Fill in on line 17 expenses related to salaries and wages. What you have filled on line 17 should not exceed what you declared on TPR. Fill in on line 18 expenses supported by withholding. Line 19 is for expenses not requiring DMC or EBM invoice. The allowed discount is filled in here, which matches what is filled in discount annexure. If you paid any foreign tax, you will fill it here, but you need to upload its proof, which is the foreign tax credit certificate. Then click on Save. Continue with Upload the annexure. All annexures with red stars are mandatory. Compare with declaration and submit your declaration. RRA is advising you to declare your taxes early to avoid any inconvenience of last minute. In case of any need of support, you can contact our nearest RRA office or call our toll-free number 3004.